view. All right, let's first of all cross over to the Bomas now. I believe we have the feed from Bomas. Let's first of all hear from Kamche Menza, who has been keeping tabs with what has been happening there since early morning. Over to you, Kamche. Naam, shukran sana mwenzangu Ben Troy Njuo ukiwa hapo studioni. Na kama ulivyosema tupo hapa Bomas ambapo tunafahamu kwamba sherehe za utamaduni rasmi zitakuwa zinafanyika hapa Bomas. Kumbuka tunaweza sema hizi ndizo sherehe za kwanza za kitaifa chini ya uongozi wa rais za kufanyika za Utamaduni Day kama inavyofahamika. Troy ama mtazamaji utakumbuka kwamba tarehe 10 mwezi Oktoba kwa muda mrefu sana imekuwa ikisherehekewa kama Moi Day, na yapo mengi ambayo yalifanyika kutoka mwaka wa 2002 wakati marehemu rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi alipotoka uongozini. Tuliweza kuona kwamba sherehe hizi hazikuwa zinafanyika hivyo sana, lakini mambo yaliendelea kubadilika hadi ilipofika mwaka wa 2017. Nataka ni mlete mwenzangu Giverson Maina ambaye tunaye hapa Bomas na ana uelevu zaidi kuhusu jinsi mambo yalivyofanyika. Kama unavyoniona Troy, mimi mwenyewe nimejivalia kitamaduni. Hili ni leso la kipwani, lakini namuona mwenzangu Giverson Maina hapa hajavaa kitamaduni. Kwa nini Giverson hujavaa kitamaduni? Na wajua kwamba unafahamu fika kwamba leo ni siku ya kitamaduni. Nairobi mambo ni tofauti kidogo. Nairobi mambo ni tofauti vipi? Mimi natoka Nairobi hapa. Sisi watu wa Nairobi mambo tofauti kidogo. Unajua masaa wakati unabadilika mambo yanabadilika. Kwa hivyo saizi asubuhi utamaduni kidogo baada ya lisali moja mambo tena yanabadilika. Unapata tunafanya shughuli tofauti. Lakini mbali na hayo, if I can switch to the English language, many Kenyans still look like they are confused between, is today supposed to be a Huduma Day, or is it supposed to be Utamaduni? So there's that a bit of confusion there by so many Kenyans, because maybe of lack of keenness, or maybe the information is not clear, maybe from the side of the government. But this is what happened. This was initially called Moi Day. We remember, especially we the millennials, we used to celebrate this day as a Moi Day. And this day was actually, created in the 1980s. And this is on 10th of October is the day that President Moi, Daniel Arap Moi, came into power, the late. And so this day was used to celebrate his achievements, and of course to celebrate his successes and the service delivery by the government. But after the promulgation of the new constitution in 2010, this day was delisted from the days that are supposed to be national holidays. And so up from the year 2010, when we had a new dispensation, this day was silent up to the year 2017, when because this day was quite silent, was not celebrated, was not observed by Kenyans, or rather by the public. A petitioner went to court, in the High Court, and challenged that the delisting of this day from the days of national holidays. And so in his ruling, Justice George Odunga, and his ruling, he said that the parliament made an error in delisting this particular day from the national holidays, or rather a public holiday. And so this day was reinstated. But up to the year 2019, it was just Moi Day, but not observed, not celebrated, and not marked. But Kenyans used to stay at home because it was a holiday anyway. And so in the year 2019, the then CS Interior, Dr. Fred Matiang'i, gazetted this day, as Huduma Day. And so Kenyans remember Huduma Day, but the mere fact it was a Huduma Day, it was actually renamed Huduma Day. That was the first time in 2019. And so by that rearrangement of national holiday, or rather public holidays, of course, the then Jubilee government wanted to rename the Boxing Day of 26th December into Utamaduni Day. But the mere fact that the Boxing Day is an international holiday marked worldwide, it was difficult. It was actually impossible to name Boxing Day as Utamaduni Day. And so they reverted. And so
this Huduma Day, which is actually today, it was after just 1 year, in the year 2020, it was changed again by the Jubilee government, or rather maybe by the CS Interior, Fred Matiang'i, and so it was renamed to Utamaduni Day. And so today we have Utamaduni Day and not Huduma Day. And so in Kenya, we don't have a public holiday called Huduma Day. Nothing of that. Na wala hakuna tena pia Moi Day. Tuna utamaduni sasa. Ndivyo hivyo kabisa. And so today as we continue, we do not have Huduma Day. And so today we have Utamaduni Day. This day is supposed to mark, or rather to celebrate the, service, Kenyans, service, and of course the diverse, and of course the volunteerism by hiyo ni kwa sababu kama ingekuwa ni Huduma Day, sivyo? And hivyo. So this Huduma Day went. And so we have this today, Utamaduni Day. But then after 10 days, what was supposed to be called Kenyatta Day, it was renamed after the promulgation of the new constitution. It is now Mashujaa Day. Yes. Ni sawa, ametueleza vizuri kabisa mwenzangu Giverson Maina, na nikikueleza tu kidogo ni kwamba tumekuwa tukiona kwamba tarehe 10 ya mwezi wa Oktoba kuwa ni siku ambayo wengi wetu badala ya kwenda makazini tulikuwa tunakaa nyumbani, ingawaje hakuja kuwa na zile sherehe. Hiyo ni baada ya rais mwenda zake Daniel Moi kutoka uongozini, lakini kama alivyotueleza ni kwamba baada ya mwaka wa 2017 mabadiliko yakafanyika. Hadi sasa mwaka 2020 ikasemekana kwamba tarehe 10 Oktoba itakuwa ni siku ya Utamaduni Day, lakini sherehe pia hatukuona sherehe zikiwa zinachangamkiwa hivyo sana. Unaweza kubaliana na mimi kwamba leo tunasema ndio sherehe rasmi chini ya uongozi wa rais kufanyika kama Utamaduni Day, Giverson? That is actually correct. This is the first day, of this particular day. We are having the first celebration, the first national celebrations, because I understand that this day is being celebrated, across various counties. And today the First Lady is coming here as a chief guest, and of course we understand also the head of public service, and the chief of staff of the State House is also coming, Felix Koske. Also understand the PS Umir Bashir is also coming, and also understand the CS, the CS public service one Moses Kure is also supposed to come. So this is a national celebration today, the first day. I also remember during even the last regime, or maybe the last administration of Jubilee government, this day was not very active. Actually, it was not celebrated. People just used to stay at home. That is what used to happen. Na kama alivyosema pia tunawatarajia ama tumeona hapa nilipo ni mahali ambapo ni lango kuu rasmi la wale wa viongozi mbalimbali ambao wanafaa kufika kuweza kusherehekea pamoja na Wakenya wengine ambao wamefika hapa katika ukumbi wa Bomas. Tumeona mabalozi kama hesabu yangu itakuwa haijakoseka 12 kufikia sasa. Tumewaona wameweza kufika hapa. Tumeona ubalozi wa Ufaransa, tumeona ubalozi wa Morocco na baadhi ya mabalozi kutoka mataifa mbalimbali. 12 wameshafika hapa, na imani kwamba kuna wengine ambao wameingia katika kipindi hiki ambacho nilikuwa nazungumza na mwenzangu Giverson hapa kukueleza ni yapi ambao amefanyika. Vile vile usahau pia wapo mawaziri kadhaa kando na waziri Moses Kuria. Kuna wengine ambao tunaelewa kwamba watakuwa wanaweza kufika hapa. Kwa hivyo hapa Bomas ndicho kitovu cha sherehe hizi za kitaifa. Lakini nikizungumza tu zaidi kuhusu siku hii ya utamaduni, utamaduni haujaachwa. Tunaweza sema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Tumeona jamii nyingi hazijaacha utamaduni wao. Unaweza kumbuka kwamba tunavyoongea siku kama ngapi 2 zilizopita, Jumapili ndio ilikuwa mwisho wa ule utamaduni wa Camel Derby kule Samburu. Utamaduni ambao wale wa Samburu ama jamii ya wa Samburu imeweza kuizingatia ndani ya muda wa zaidi ya miaka 30. Hasa ni aina zile za utamaduni ambazo tumeweza kuona ikifanyika ama ukizingatiwa. Wasamburu hawajaacha mila. Anasema mila ni utumwa, lakini kuna mila zingine ambazo unaweza acha, lakini utamaduni sijui kama tutafanyaje. Manake kuna utamaduni mwingine hauwezi achika. Utamaduni kama wa mavazi, utamaduni kama wa ule tulioona katika kaunti ya Samburu. Kuna utamaduni ambao leo ni tarehe 10, tarehe 11 ni kesho. Utamaduni, unajua kwamba kuna sherehe za utamaduni na kitalii ambazo zitakuwa zinafanyika katika kaunti ya Turkana kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 14, ambapo watakuwa wanaonyesha masuala mbalimbali ikiwemo chakula, ikiwemo mavazi, ikiwemo pia jinsi utamaduni wao unavyoendelea katika masuala mbalimbali, na itakuwa inaongoza pia katika hali ya kuonyesha maeneo mbalimbali ambayo yanaweza kutumika kama utalii katika eneo lile. Kwa hivyo kama jamii yenu imeacha utamaduni, Troy,
ama mtazamaji, sijui kama itakuwa mnafanya nini siku kama hii ya leo ya Utamaduni Day. Itabidi jamii nyingi zirudie tamaduni zao. Sisi kwetu kama saizi ukienda utakuta wanawake, ama kama kutafanywa sherehe kama zitaandaliwa pale kwetu Kilifi, kwamba tunatarajia kwamba watu wako wamevaa mahando. Ile mahando ni zile skati fupi fupi ambazo zimetengenezwa tu na uzi, na huku juu tumejifunika tu kidogo. Sasa hayo ndio yatakuwa ni mavazi, pia chini tutakuwa tumevaa kama ni shanga. Lakini hapa nilipo mwenzangu Parsayo alikuwa upande ambapo wengi wa wenyeji wa jamii mbalimbali wameweza kufika hapa katika ukumbi wa Bomas kuweza kuonyesha tamaduni zao tofauti tofauti. Iwapo nitaruhusiwa tu kidogo, nitaweza kutembea maeneo hayo nione hasa ni nini hasa kitakuwa kinafanyika katika maeneo ama hata ni jamii zipi. Lakini hapa nilipo ni eneo tu maalum ambapo ndio lango kuu la wageni waheshimiwa wanaoingia, na vile vile mabalozi mbalimbali kama nilivyokuwa nimekuelezea wanaingia. Lakini baadaye tu nitaweza kwenda kufika kule. Kumbuka utamaduni nchini Kenya umeonekana kuwa mojawapo ya nguzo ambazo iwapo utazingatiwa na kuhifadhiwa vizuri, basi unaweza kuleta watalii wengi kutoka maeneo ya nje. Kunazo shuka ambazo zimependwa na wengi na zimeenziwa na wengi kutoka jamii ya Maasai. Kunayo mavazi kama shanga ambazo zimeweza kuenziwa na wengi, sio wa Kenya tu bali pia wageni kutoka mataifa ya nje. Sasa iwapo siku hii ya utamaduni itaweza kuamsha tena zile tamaduni za jamii nyingi zilizoko humu nchini, basi itaweza kuonekana kwamba siku hii itaweza kufana zaidi, na pengine zile tamaduni ambazo tulikuwa tumezisahau zitaweza kufufuka tena na pengine kutupatia muongozo wa kuelekea kwenda mbele. Lakini kwa sasa tulikuwa tumearifiwa kwamba ratiba ilikuwa inaelezea kwamba sherehe zenyewe zinaweza kuanza kuanzia mwendo wa kama ni saa 5 hivi. Kwa hivyo tupo hapa kuona wakati mama wa taifa Rachel Ruto ataweza kufika hapa, manake ndiye mgeni mheshimiwa, na vile vile viongozi wengine watakapofika hapa, basi tutakuwa tunawaelezea ni yapi ambayo yanafanyika, na vile vile kuweza kukupeperushia matokeo hayo kutoka hapa katika ukumbi wa Bomas kwa njia ya moja kwa moja. Niruhusu tu sasa nirudishe usukani huu kwako Troy, ingawaje tutakuwa tunaweza kuungana baadaye kueleza ni yapi ambayo yanafanyika. Troy. Sana Kamche Menza live from the Bomas of Kenya, and just to quote some of the things that she has talked about, indeed are we sometimes more or less forgetting our cultures. We've seen some of the cultural festivals attracting hundreds if not thousands of visitors right here in the country. I'm talking about the Turkana, the Ma community. They have more or less, the Samburus have more or less have kept their culture intact. And let me